Good morning. Good morning, everybody. I request the dignitaries, Dr. Delphine Brusno and Rajaratnam sir, to just come to the dais. Good morning. Good morning, dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen. We shall now commence the inaugural ceremony of the regional workshop and launch of the National Network of Women CSOs for Women Entrepreneurship Promotion in Climate Change Areas. I request the audience and the dignitaries to kindly rise for the invocation song. I'm Geeta Chengappa, General Manager TrekStep and your host for today. And I shall proceed now with the formal welcome address. Dignitaries on the dais, Ms. Delphine Brusno, Senior Program Manager, European Delegation to India, Bhutan, Mr. S. Rajaratnam, former IAS Officer and Chairman, Tamil Nadu Foundation, Chennai, Mr. R.M.P. Jawahar, Executive Director, TrekStep, my colleagues, Ms. Bindu, Assistant General Manager, and Mr. Tyagarajan, Chief Manager. Dignitaries off the dais, Ms. Shanta Sheila Nair, IAS retired, Ms. Jayashree Raghunandan, IAS retired, EU officials, speakers at this event, partners from 8 states, participating civil society organization members, women entrepreneurs, TrekStep's partners, researchers and academicians, incubatees and mentors, and the print and electronic media. And of course, my dear colleagues, I welcome you all to this inaugural of the regional workshop and launch ceremony of the National Network of Women CSOs for Women Entrepreneurship Promotion in Climate Change Areas. As the saying goes, empower a woman, empower a society. Only a society which enables and empowers its women can achieve significant and all-round social and economic well-being. And the work done in this direction by the civil society organizations, working closely with the government and other agencies to ensure the last mile connect, has been truly phenomenal and significant. In TrekStep's 36 years of experience in innovation and entrepreneurship, we feel that innovation and entrepreneurship are two synergistic and very potent tools to achieve significant social and economic dividends at a sustainable pace. So with this firm conviction, as well as TrekStep's expertise and experience in promoting clean and green technology ventures, the Project Gender Enabling Network for Innovation and Entrepreneurship Civil Society Organizations for Climate Ventures, or GENI CSOs, as it is popularly known, was conceptualized in 2019. And we are very grateful for the trust reposed by the European Union delegation in selecting this project of TrekStep for grant funding from amongst hundreds of applicants. We are glad to have in our midst today the Senior Project Manager, Ms. Delphine Brusno, of the European delegation to India and Bhutan. And as always mentioned by our Executive Director, she's a very dynamic Senior Program Manager and very meticulous in ensuring the project successfully achieves all its stage-wise milestones. We welcome you to this event, ma'am. I also take this opportunity to welcome Mr. Shailendra Mathur, Senior Officer from the Finance and Contracts section,
of the EU delegation. Welcome to you, sir. We are honored to have in our midst Mr. S. Rajaratnam, former IAS officer and now chairman of the Tamil Nadu Foundation, Incorporated, Chennai. He has been keenly observing and advising TrekStep for nearly 2 decades, and his insights have been very useful for TrekStep. We welcome you to this function, sir. Mr. RMP Jawahar, our Executive Director, has ably led TrekStep for over 3 decades and has been instrumental for the pioneering work of TrekStep in innovation and entrepreneurship front, winning accolades from the Government of India and the international agencies such as the World Bank, UN, UNDP, European Union, among many others. Welcome to you, sir. My colleagues, Ms. Bindu, Assistant General Manager, is the Genie Project Manager and has worked tirelessly for the project and has been well supported by Mr. Tyagarajan, Senior Manager. A hearty welcome to you both. I once again welcome all the dignitaries, particularly the CSO participants, media members, and my fellow colleagues and others gathered here. I thank you and honor you, and thank you for honoring us with your presence. So now we would like to present mementos and shawls to our dignitaries on the dais. I request our Executive Director to present a shawl and memento. First to Ms. Delphine, please. You can. I now request sir to present a shawl and memento to Rajaratnam, sir. I now request Ms. Bindu Balakrishnan, Assistant General Manager, TrekStep and Project Manager of the Genie project, to present a project brief. Good morning to all. Glad to present here our Gender Enabling Network of Innovation and Entrepreneurship CSOs for Climate Venture Project Action so far. Our Genie project dedicatedly works to bring in women entrepreneurship knowledge access through series of capacity development programs, business incubation facilities and support, funding access, mentoring, hand-holding, ICT platform leverage, and global market access for our CSO network members. This will strengthen, we believe that this will strengthen CSOs to become small incubator-leds in their regions, as we TrekStep do, to cater to women entrepreneurs' need continuously with a specific focus of climate change. The Genie project will promote 1,000 women social ventures in climate change areas through these CSO network members. We have a bouquet of 430 CSO members in our network so far from 8 states of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, UP, and West Bengal. They are doing great dedicated development actions in their regions, from women's rights. We have NGOs who are working in women's rights, child rights, education, and healthcare. This Genie project has given our CSO network members a unique opportunity to work towards women entrepreneurship areas, especially focusing on climate change. Started in December 2019 on the onset of COVID-19, our Genie CSO project has successfully learned to be resilient and has effectively used the ICT platform to reach out to the CSO members across these 8 states. The CSO members has also embraced ICT usage, and we were able to engage with many CSO
staff members to participate in our initiatives, and they also felt the need of a CSO network and solidarity to address various CSO challenges and opportunities during this constraining times. So during the past 2 years, TrekStep has developed series of studies. We have developed a handbook on women's rights for our network members, and we have done 3 studies which intensively analyzed what is the capacity needs of a CSOs to work in women entrepreneurship and climate change. We did a study on challenges of CSOs and on impact of COVID-19 on CSOs with active participation of most of the CSOs here. Based on the capacity needs assessment made, a series of capacity development programs were organized in NGO management, project management, women rights, women entrepreneurship development, and how to use ICT to leverage their, both in terms of NGO actions and also for women entrepreneurs. So far we have trained about 600 CSO staff members and women entrepreneurs in the last 2 years. TrekStep has also ushered in subject matter experts in management, women rights, incubation to bring in the best management practices among the CSO organizations. Series of one-to-one and group mentoring sessions are planned to instill these best practices in the day-to-day operations of CSOs. An ICT platform, a Genie knowledge share platform is developed to capture and present all the series of capacity development initiatives we are doing for the access of our CSO members. An online marketplace for whoever the 1,000 ventures we are going to promote is being developed. So to sum up, our Genie project is well poised to continuously promote women innovation and entrepreneurship and climate change adaptation areas as a unique pathway for social development. Genie project will acknowledge and utilize the unequivocal role of CSOs in reaching out, in mentoring, in escorting and performing, and to travel along with the women entrepreneurs who are going to promote, especially in the climate change areas. So thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, Bindu. I now request Mr. R.M.P. Jawahar. A very warm good morning to everyone. Respected respected Delphine Bressoniou, you want to say that young and dynamic leader of our EU project, Mr. Rajaratnam sir, who has been my personal guru and advisor for TrekStep for more than 2 decades now. His experience is very valuable, guiding us in very challenging times and putting us in the right path. And my colleagues from TrekStep, most respected participants of this conference, the civil society organizations who are connected to the people at the grassroots, policymakers with very rich experience who are here, and the press, the friends from other states who are working with us as partners for this project. It is a very, very important moment for us. On behalf of TrekStep, I take this opportunity to extend a very warm welcome to you all. We want to make this as a very important occasion as a concept workshop. I have asked the permission of people who do not know Tamil to talk in Tamil here. Not only because Tamil is the oldest language in the world, and we are standing at the capital of Tamil Nadu. And not only for that, but the people here, the civil society organizations, are working with people who share the language, who cherish that language, only can be accessed with that language. Therefore, it is imperative that we'll have to make it as a bilingual conference. Therefore, please forgive me for those who cannot understand Tamil, that I'll have to say at least part of it in Tamil. And there are also going to be a lot of speakers in Tamil. Because when you're looking at grassroots ventures, we'll have to use the vernacular medium.
That is a very, very important lesson for us. So therefore, to enable them, to enable interactions in both English and Tamil, we'll have to talk in Tamil. இந்த கருத்தரங்குக்கு, கருத்து பட்டறைக்கு வருகை தந்திருக்கும் பொது சமூக நிறுவனங்களை சார்ந்த பிரதிநிதிகள் அனைவரையும் நான் வருக வருக என்று வரவேற்பதோடு, தமிழ் உலகின் மூத்த மொழி என்பதனால் மட்டுமல்ல, நாம் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரில் இருக்கிறோம் என்பதனால் மட்டுமல்ல, நீங்கள் மக்களின் மொழியோடு நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். நான் உங்களில் நிறைய பேரை நான் நேரடியாக சந்திக்கிற வாய்ப்பை பெற்றேன். முதல் முறையாக எவ்வளவு அன்ரீச்சபிள், சேர்ந்தடையவே முடியாத கடைமடை மக்களை நீங்கள் தான் சேர்ந்தடைகிறீர்கள் என்பதை கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது. ஒரு அரசாங்கமோ இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ போக முடியாத இடங்களுக்கு சென்று நீங்கள் செய்யும் சேவை, நீங்கள் கொண்டு வரும் வளர்ச்சி திட்டங்கள் மிக 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 போற்றத்தக்கதாக, மிக மிக இன்ஸ்பைரிங்காக எனக்கு இருந்தது. ஸோ அதனால் இந்த கருத்தரங்கை ரொம்ப கவனத்தோடு நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு அதுக்கு 3 பேர் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. 3 பேர் குறிப்பாக நிறைய கேள்விகளை கேட்டாங்க. அது ராஜரத்னம் சார், சாந்தா ஷீலா நாயர் மேடம் அண்ட் ஜெயஸ்ரீ ரகுநந்தன் மேடம். இவங்க ரொம்ப தமிழ்நாட்டினோட ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பாலிசி மேக்கர்ஸ். தே நோ த தமிழ்நாடு வெரி வெல். ஸோ இவங்க என்னை கிரில் பண்ணதே இந்த ப்ரோக்ராமை கேட்ட கேள்விகளே இந்த ப்ரோக்ராமை இன்னும் மேலும் மேலும் செழுமைப்படுத்த எனக்கு உதவியாக இருந்தது. The support provided by the top policy makers for this conference is immense. Just by asking the right kind of questions, just by raising doubts, they enrich the program. Normally when we talk about women development program, what happens is you end up with very highly educated women or reasonably good educated women from a reasonable middle class families. நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பெண் தொழில் முனைவோரை நம்ம கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நல்லா படிச்சிருப்பாங்க, இல்லை ஒரு உயர்மட்டத்தில் ஒரு மத்தியதர வகுப்புக்கோ அதுக்கு மேலே வகுப்புக்கு மேலே இருப்பாங்க. அவங்கள தான் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆந்திரப்ரனராக நம்ம காமிக்கிறோம். அடானி மாதிரி ஒருத்தர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆந்திரப்ரனராக இருக்கிறது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, இல்லாட்டாலும் அவர் இருக்க போகிறார். ஆனால் ஒருவித உதவியும் இல்லாத இந்த சமுதாயத்தில் ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருந்து பெரிய சவால்களை சந்திக்கிற பெண்கள் எவ்வளவு தூரம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்கிறத இந்த கான்ஃபரன்ஸில் நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறோம். அது வெற்றியாகவும் முடியலாம், ஆனால் தோல்வியாகவும் முடியலாம். ஆனால் ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருக்கும். இட் மே பி அன் சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், இட் கேன் பி அ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன் ஃபெயிலியர், பட் இட் வில் பி அ வெரி குட் பிகினிங். Therefore, I think entrepreneurship has to be defined in new dimensions. TrekStep is an organization which has always worked with the higher end because we are associated with the Department of Science and Technology and with National Institute of Technology for a long time, and we worked in technology space. We have always been associated with higher end people who are very exclusive in terms of knowledge, people who had a lot of resources. Maybe they're not big industrialists, but they are people with a lot of knowledge, people from upper middle class family. So we have been very selective in those ventures also. But now we are going in the very opposite direction. Now we are using entrepreneurship to make people fight against the negative impact of climate ventures. In fact, this I think is a very, very, very important work on this thing, especially if you look at Green Climate Fund and other big organizations dedicated for fighting climate change. We are getting a lot of mitigation products. We are getting a lot of mitigation proposals, but we are not getting adaptation proposals at all. For building resilience of people at the bottom of the pyramid, not enough is being done. But we do not know how to define. What I feel is, already my master is saying that I'll have to wind up. I not even started. So I think this is a very, very important initiative. இந்த பருவநிலை மாற்றங்கள்னால எப்படி பெண்கள், எப்படி அடித்தட்டு மக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்கிறத நம்ம இன்னும் புரிஞ்சுக்கிற கூட இல்லை. நான் க்ரீன் கிளைமேட் கூட குரூப் ஆஃப் கன்சல்டன்ட் கூட உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நம்மளோட புரிதல் ரொம்ப குறைபாடுகள் இருக்குது. ஆனால் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது
எனக்கு அது ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது. அதனால் வந்து கண்கூட பார்க்க முடியுது. இதெல்லாம் அது இன்னைக்கு பேப்பரில் வரல, நியூஸாக வரல, ஆனால் வந்து அது நடந்துகிட்ருக்கு. அது கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. உங்களை வந்து ஒரு நல்ல இனோவேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆர்கனைசேஷன்ஸாக மாற்ற முடியும்னா அது வந்து ஒரு பெரிய சேவையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் அடிமட்டத்தில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம்ஸ், ஒரு ஈகோ சிஸ்டம், ஒரு அடிமட்டத்தில் வந்து ஒரு விமனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி எத்தனை விமன் ஆண்டர்பிரினர் வர்றாங்களோ அது மாதிரி 100 மடங்கு 1000 மடங்கு வந்து நம்ம வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரமோட் பண்ண முடியும். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புங்கிறது டாக்டர் சாமி இங்கே இருக்காங்க, அழகாக சொன்னாங்க. நம்ம எல்லாருமே ஆக்டிவிசத்தில் இருந்திருக்கோம், நம்ம எல்லாமே வந்து மற்ற செக்டரில் இருந்திருக்கோம். பட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறது வந்து நம்ம வந்து சரியாக பண்ணலை. அதை வந்து நம்ம இன்னும் சரியாக பண்ண வேண்டியிருக்கு. வாட் வி டூ இஸ் வி ஹவ் ஆல் பீன் இன் அதர் age this thing, and we have done entrepreneurship very wrongly. 33 years of entrepreneurship in TrekStep, we are the people who have made the highest number of mistakes in entrepreneurship in the country. I'm not saying that we are the people who have done a lot of work, but we have done, of course, TrekStep won 30 awards and a lot of international awards, all that is there. But we have also done a lot of mistakes in entrepreneurship, and CSOs don't have to repeat that. நாங்கள் வந்து நிறைய பிழைகள் செய்து நிறைய படிப்பினைகளை வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம், கல்வியாக மாற்றிருக்கோம். நாங்கள் அதை வந்து உங்களுக்கு கூட சேர்ந்து வேலை செய்கிறதன் மூலமாக அது வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு அடிமட்ட உதவியாக வரும். இப்போ பண்ணுற விதத்திலிருந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை வந்து ரொம்ப மாறிய ஒரு வழியில் வந்து நம்ம இதை பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உறுதுணையாக இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது ஒரு வேறு ஒரு உலகம். இந்த உலகத்தில் வந்து எது வர்ச்சுவல் எது ரியாலிட்டிங்கிறது மாறி போச்சு. இப்போ மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற உலகம் ரியலாக இருக்குது, ரியலாக பார்க்குற இருக்கும் வந்து வெர்ச்சுவலாக இருக்குது. ஸோ இந்த உலகத்தில் நம்ம பெண்களை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ண போகிறோங்கிற பற்றி தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ். இந்த கான்ஃபரன்ஸை பற்றியே எனக்கு பேசுகிறதுக்கு ஒரு செஷன் கொடுக்கலாம், அவ்வளோ அழகான ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம எப்படி வந்து இதை சரியாக பண்ணுவதுங்கிறத பார்ப்போம். நம் உழைப்பதற்கு, நம் முன்னால் செல்வதற்கு இந்த கருத்துப்பட்டறை, இந்த சிந்தனை பணிமனை ஒரு உதவியாக இருக்கும். With this very few words, I thank the organizers for giving me this chance. Thank you very much. Thank you, sir, for that very insightful address. I request Rajaratnam sir, IAS retired and chairman of Tamil Nadu Foundation, who has been a well-wisher of TrekStep for nearly 2 decades. I now request you, sir, to kindly deliver the felicitation address. Ms. Delphine, Mr. Javahar, Ms. Geeta Changappa, Ms. Bindu Satyarajan, and my ex-boss, Mrs. Santa Shalanayar, ladies and gentlemen. I'm happy to be here and be part of this workshop, because now I also represent an organization called Tamil Nadu Foundation, supported by the American non-resident Indians, NRIs. This organization is now working in government schools, helping the government school students who have been identified as slow learners. மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல், slow learners. And we work in 80 government schools in Tamil Nadu in 26 districts, and it's likely to be extended in other districts also, because there is enormous support for this program. And whoever has studied in Tamil Nadu and settled in USA wants to do something for the state. So they are interested in helping the needy and the poor students in getting good education. So we are working in that area. Now the government of India have allowed us to take up schemes in other areas also, women development and health, hygiene, and other whatever other areas within that 4 broad categories. Therefore, with that introduction, I would like to congratulate
Mr. Javahar for having organized this workshop and for having got this scheme sanctioned by European Union. I am aware of the difficulties and the efforts taken by him in getting this project sanctioned by European Union and also getting the participation of the state government. Because without the cooperation of the state government, the complete success of the project cannot be ensured. That's I have seen in my own organization. Therefore, we have to get the support of the state government. Now, this project is to help women to become entrepreneurs. Women entrepreneurship promotion for climate change resilience. When we say women entrepreneurship, I like to share my experience. When I was in Small Scale Industries Development Corporation, we were asked to make a presentation before the Chief Minister. At that time, Madam Jayalalitha was the Chief Minister. So she wanted to know the status of the micro, small and medium industries and also the industrial estates, the condition of the industrial estates, the number of industrial estates. We made a presentation and the future plan for setting up new industrial estates. ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் போயிட்டு இருக்கும்பொழுது அவங்க உடனே சீஃப் மினிஸ்டர் கேட்டாங்க, இதெல்லாம் சரி, நிறையா இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கீங்க, இதுக்கு பெண்களுக்குன்னு ஏதாவது போட்டிருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க. இஸ் தேர் இன் விமென் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் விமன் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கா அப்படின்னு சீஃப் மினிஸ்டர் கேட்டாங்க. அப்போ அந்த சமயத்தில் எந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டும் நம்ம செட்டப் பண்ணலை. ஸோ அதனால் உடனடியாக நான் சொன்னேன், இப்போ திருமுல்லை வாயல், தட் இஸ் நியர் ரெட் ஹில்ஸ் இன் சென்னை, வி ஆர் செட்டிங் அப் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட். அந்த எஸ்டேட்டை நம்ம விமன் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அது சொல்லி ஒரு ஆண்டுக்குள்ளாக, இது 2001 சொன்னோம், 2002 அந்த திருமுல்லை வாயல் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதில் 700 விமன் ஆந்திரப்ரனர்ஸ் பெண்களுக்காக அந்த பிளாட் ஒதுக்கப்பட்டது. அன்னைக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டோம், யார் வேணாலும் வாங்கிங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கு வீட்டுக்கும் நம்ம ஆட்கள் போய், பெண்கள் நீங்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டோம். அப்போ நாங்கள் அலாட் பண்ணும்போது ஒரு பிளாட்டினுடைய விலை 1 லட்சம் ரூபாய் தான், 1 லட்சம் ரூபாய். இன்றைக்கி அதே பிளாட்டு 1.5 crores, 1,50,00,000 ரூபாய்க்கு இன்றைக்கி விற்குதுன்னு சொல்லி சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டேன். அந்த 700 பேரில் பெண்களில் இன்றைக்கு இந்த கோவிட் பிரச்சனையினால் ஒரு 30% யூனிட்ஸ் மூடி இருக்குது, மீதமுள்ள 70% யூனிட்ஸ் நன்றாக நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். இதை நான் வெரிஃபை பண்ணது. 70% ஆஃப் தி யூனிட்ஸ் ஆர் ரன்னிங் பை விமன், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் விமன். அண்ட் another important thing is no polluted industry. If any industry is causing pollution, that was not allowed in that estate. So that is another important decision taken at that time. So the project was inaugurated by the Chief Minister in 2002. For the past 20 years, that estate is functioning successfully. So when the workshop-nuடைய அந்த டைட்டில் பார்க்கும்பொழுது விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ்
அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. When we say climate resilience, resilience means you have to face the hardship head on instead of falling into despair. அதனால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளை நேரடியாக சந்தித்து எப்படியாவது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் வெற்றி பெற வேண்டும். அந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால் சுற்றுச்சூழலால் ஏற்படுகின்ற அந்த அட்வர்ஸ் இஃபெக்ட்ஸ் ஆய்வுகளை சந்தித்து அதிலிருந்து வெற்றி பெற வேண்டும். அதுதான் ரெசிலியன்ஸ். நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் அவர் ஜவஹர் கேட்டுக்கிறேன். இந்த ரெசிலியன்ஸோடு சேர்த்து ஒரு அவேர்னஸ், தட் இஸ் இன்றைக்கி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் எல்லாரும் ஈடுபடலாம். இது ஒன்றும் தனியாக போய் இதுக்காக படிச்சுட்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. எனிபடி கேன் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் தி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட். ஒரு சின்ன உதாரணம், இன்னொன்று உதாரணம் சொல்கிறேன். இதுவும் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இது 1999 நடந்தது. அப்போ நான் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டும் சேர்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரு தடவை முதலமைச்சர் அலுவலகத்திலிருந்து, அது பொங்கல் சமயம் 2000 ஆண்டு ஜனவரி மாதம்னு நினைக்கிறேன். இந்த பொங்கலுக்கு முதல் நாள் சென்னையில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா போகி பண்டிகை அன்னைக்கு எல்லோரும் பழைய பொருட்களையெல்லாம் போட்டு கொளுத்துவாங்க. இங்கே கொளுத்தி அதனால் புகை அதிகமாக இருக்கும். Even air traffic will be affected due to smoke. It will cause a lot of hardship to the people. இந்த கொளுத்துறது பழைய பொருட்களில் டயர்லாம் போட்டு கொளுத்துவாங்க. அது என்ன ஒரு பழக்கம்னு தெரியல. சென்னையில் மட்டும் அந்த பழக்கம் இருக்குது, மற்ற ஏரியாவில் அந்த மாதிரி பழக்கம் கிடையாது. அதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலான்னு, அப்பொழுது முதலமைச்சர் கலைஞர் இருந்தார். அதுக்கு முன்னாடி மேடம் ஜெயலலிதாவுக்கு முன்னாடி கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தார்கள். அவர் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு, இந்த மாதிரி புகை மூட்டமாக இருக்கிறது சென்னையில், இதை குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாதா, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் நீங்கள் தானே பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். அப்பொழுது தான் முதல்ல ஒரு கேம்பெயின் ஒன்று ஆரம்பித்தோம். 2000 ஆண்டு இந்த கேம்பெயின் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு மூலம் முக்கியமான பகுதிகள், சென்னையில் இருக்கின்ற எந்தெந்த பகுதிகளில் இது மாதிரி இருக்கின்றார்கள் என்று கண்டறிந்து, இது எல்லா பகுதிகளிலும் நடக்கிறது இல்லை, உங்களுக்கு தெரியும் எந்த பகுதியில் இது மாதிரி பொருட்களை போட்டு இருக்கின்றார்களோ அந்த பகுதியில் போய் அந்த மக்கள்கிட்ட எல்லாம் பேசி இந்த கேம்பெயின் ஆரம்பித்தோம். கடந்த 20 ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் இன்றைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது ஓரளவு அந்த புகை மூட்டம் குறைந்து உள்ளது. இந்த ஏர் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கின்றது, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த அவேர்னஸ் கிரியேஷன் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ரெசிலியன்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட அவேர்னஸும் மிக மிக முக்கியம். திஸ் அவேர்னஸ் கேன் பி கிரியேட்டட் பை among the people by women groups, CSOs. Therefore, my request is that please include awareness also. When it comes to entrepreneurship and innovation is very, very important, because you can become an entrepreneur, but to become successful, you should innovate. புதிய முறைகளை கையாண்டு உங்களோ பிஸ்னஸ் பண்ணால் தான். பிஸ்னஸ் மாடல் மஸ்ட் பி இன்னோவேட்டிவ் மாடல். நிறைய அதுக்கு உதாரணங்கள் நிறையா சொல்லலாம். ஆனால் யாரையும் காப்பி அடித்து பண்ணக்கூடாது, இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது. ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். நீங்கள் சென்னையிலேருந்து திருச்சி போனீங்கன்னா கும்பகோணம் டிகிரி காஃபின்னு ஒருத்தர் ஆரம்பித்தார். ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தார். அவர் வெளிநாட்டில் இருந்து நம்ம ஊருக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லி இங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலான்னு சொல்லி அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தார். மதுராந்தகம் பக்கத்தில் கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி அப்படின்னு ஒரு ஷாப் ஆரம்பித்து அந்த ஊருக்காரங்களுக்கு விலை கொடுத்தாரு. அந்த ஊரில் அவங்க ஊரில் இருக்கிற பெண்களுக்கு விலை கொடுத்தாரு.
அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக மாடு வாங்கி கொடுத்து அதிலிருந்து வருகின்ற பாலை அவர் வாங்கினார். அப்புறம் பொருட்கள்லாம் லோக்கலாகவே வாங்கினார், உள்ளூர்லேயே பொருட்கள்லாம் வாங்க ஆரம்பித்தார். இது மாதிரி ஒரு மாடல் அவர் ஆரம்பித்தார். கும்பகோணம் நடிகர் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்போதுமே ஒரு ப்ராடக்டினுடைய குவாலிட்டி வந்து பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். பப்ளிசிட்டி நீங்கள் நிறையா செலவழிக்க முடியாது, எல்லாம் ஸ்மால் ஆந்திரப்ரனர்ஸு. இந்த நல்லா இருக்க குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, டைமில் செய்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க. அது மாதிரி அவருக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இங்கேருந்து போகும்போதே, நாங்கள்லாம் கூட இங்கேருந்து போகும்பொழுது முதலாந்தகத்தில் காஃபி குடிச்சிக்கலாம், கும்பகோணம் அடிக்கடி காஃபி குடிச்சிக்கலாம்னு இங்கேருந்து போவோம். அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு சென்னையிலேருந்து திருச்சி போகிறதுக்குள்ளே ஒரு 100 கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி ஷாப் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம். ஸோ எல்லாம் அவரை காப்பி அடித்து வித் ரிசல்ட் அவருக்கும் பிஸ்னஸ் போச்சு, இவங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் போச்சு. ஸோ நவ் தி கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி ஹேஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் வேல்யூ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ வாட் யூ ஷுட் டூ, யூ ஷுட் தட் இஸ் கால்டு டிஸ்ரப்டிவ் இன்னோவேஷன் சொல்லுவாங்க. த டிஸ்ரப்டிவ் இன்னோவேஷன் that is popularized, I think I have read it in the Harvard Business Review. Disruptive innovation is an innovation which disturbs, that is your model must disturb the established company. You cannot, the established company will reach the higher end. You should reach the lower end. Slowly you should build the business. And you can reach the higher end also. This is possible by smaller companies. This is called disruptive innovation. So my request is that when you want to become a successful entrepreneur, you should innovate and you should be you should be true to the business and you will become successful. Then one more thing I wanted to tell you. Yes, I will finish it. ஒரே ஒரு இது மட்டும் சொல்லிடுறேன். I just wanted to, because Miss Delphine is from France, so there was, I think he is no more, Bernard Latour, anthropologist and philosopher. Bernard Latour, he has said that about environment. I wanted to just convey to you, it's a very novel idea. We are talking about environmental protection, tree protection, forest protection, animal protection. We have to protect everything. That's what we talk. Governments talk, NGOs, organizations, everybody is talking about protecting the environment. He says, you need not protect the environment. To protect, you protect yourself. His idea, I liked his idea, is Bernard Latour says that to protect, you should talk to mankind to protect themselves. Because the forest or any other natural being is not at the mercy of the mankind, but we are at the mercy of the natural environment. Therefore, now you can see rainfall, erratic rainfall, and drought, and other natural calamities. Therefore, to avoid all these things, to protect mankind from natural calamities, the forest or the animals or the biodiversity must be preserved. This is the idea I wanted to convey to you, and the CSOs and the women groups can create awareness about environment, and they can build their business model in a very innovative manner. I wish them success. So we will, Tamil Nadu Foundation will also try to help the women groups, and we will come out with a proposal, and I am discussing with Javahar. So thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you very much, sir, for enlightening us with your speech and telling the audience about climate change resilience
and to also the importance of awareness creation. We would like to now honor key partners in this project and enablers for their able contribution to society under this project, both in the past and also in the future. So we would like to honor our partners with a shawl and memento. I request Ms. Delphine Brissonneau to do the honors. Among the academicians and researchers, keeping women first, I request Professor Dr. Mani Meghalai, Director and Head, Center for Women's Studies, Bharatidasan University, Trichy. She is truly a women's studies icon. She practices what she preaches and has been very dedicated to this project. She has many pioneering initiatives to her credit, including being the founder president of the Women Entrepreneur Association of Trichy. We thank you, ma'am, for your contributions to this project. Dr. Vidya Sagar, former child specialist and UNICEF person, advisor to TrekStep. I would like to invite Vidya sir. Okay. I would like to request Dr. Sundar, Director, Jnanam School of Business. Dr. Professor Sundar is indeed a model academician. He's a practitioner and a preacher, and he's also an able administrator and an acclaimed corporate trainer. We truly appreciate his most sincere contributions in capacity development front. Among the practitioners, again going with women first, I would like to request Dr. Ramalakshmi Datta, Principal Scientist of Vivekananda Institute of Biotechnology. She has been at the helm of activities at VIB NIMPIT since its inception. Her enthusiasm is very contagious. WIB and TrekStep have worked in several projects since the early 2000s. We thank you for your continued support to this project. I would like to invite Mr. Vidyasagar, former child and women specialist, UNICEF, and advisor to TrekStep. Vidya sir is a great scholar. His views on economics are very highly appreciated, yes, yet he is most humble. He is a voracious reader and a writer, and a professional researcher of the top order. He has been at the heart of the project activities always. We thank you, sir, for your significant contributions to the Genie project. I would now like to request Dr. Subhash Chandra Sharma, who is the Chairman and Executive Director of RK Sansthan, Rajasthan. He has enriched the Genie project with his 35 years of experience and expertise in entrepreneurship development, especially at the bottom of the pyramid. We thank you, sir, for your contributions to this project. Mr. Pranay Shukla, Chief Functionary of the Rural Development Foundation, Gujarat. He has been working in the area of entrepreneurship development for over 3 decades, and Rural Development Foundation has been closely associated with TrekStep since 3 decades.
we duly recognize his contribution to the Genie project. I request Dr. Birendra Kishore Datta, Director, Vivekananda Institute of Biotechnology, West Bengal, who has brought about remarkable changes in the lives of people in the ecologically sensitive Sundarbans area through agri and aqua biotechnology skills and entrepreneurship development. WIB has partnered TrekStep since early 2000. We thank you for your contributions to this project as well, sir. I request Dr. Deepak Tatpuje, Vidyadeep Foundation, the founder member of Vidyadeep Foundation, Maharashtra. He has 38 years of experience in the field of experiential education and rural development. As the founding member of Vidyadeep Foundation, he has worked tirelessly on socially relevant projects since 2005. We thank him for his continued support for the Genie project. I now request Dr. Raghu Ramadas, Joint Director of Mitra Niketan, Kerala. Dr. Das is deeply engaged in activities concerning development of women, rural technology development for sustainable agriculture. He brings these rich experiences into the Genie project. I now request Mr. Sanjay Singh from the Center of Technology and Entrepreneurship Development, UP, who has worked tirelessly in empowering rural communities, especially underprivileged women, by helping them to promote businesses and offering social and economic solutions to the society. His contributions to this project have been significant. Thank you, sir. Ms. Delphine Brisnou, our dynamic senior program manager of the EU delegation to India and Bhutan, New Delhi, has always inspired us to stretch the boundaries and deliver more value to the project and to society. We are very fortunate to have her guidance in this Genie project. We request you, ma'am, to deliver the inaugural address and to launch the national network of CSOs for women entrepreneurship. Ms. Gita, Mr. Rajaratnam. Sorry, I'm not used to the family names here. Mr. Jawahar, of course, and colleagues from TrekStep. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Kalai Vanakkam. Yes, I did it. I have 3 more days to learn a little bit more about Tamil. It's a very, very great pleasure for me to be with you today. It's my first time in Chennai, and of course, this is a very auspicious occasion because we are launching a very important network of CSOs engaged in climate change action and climate ventures. The project Genie CSOs, as we refer to it in short, I mean, you have heard about it from Ms. Bindu earlier on. This is something that we initiated with TrekStep at the end of 2019. And I want to spend a little bit of time to explain to you why this is an important project for us, because it brings at the forefront 2 important focus areas for the European Union here in India. On one hand, climate action, and on the other hand, women economic empowerment. So let me start by saying a few words first on climate change.
Of course, undeniably, the existential challenges posed by global warming is undeniable, is undiminished, and extreme weather events continue all around the world to remind us of the dramatic consequences of inaction. Failure to address greenhouse gas emission will make it near impossible to live up to the expectation of the Paris Agreement. And in parallel, we must also work towards a changing climate to which we all need to adapt to. And it is correct to say that India has a low emission per capita level, approximately half of the world average, but naturally India is also a growing economy, a growing population, fast-paced urbanization and industrialization, and therefore there is a need to address the significant energy demand that is accompanying such growth in the coming years. EU and India share similar goals and vision when it comes to reducing greenhouse gas emission. Both blocs have embarked on ambitious targets when it comes to reducing energy intensity of our economy, promoting renewable energy. So all this to say that when it comes to climate mitigation, greenhouse gas emission mitigation, I mean, we are very aligned in terms of ambition and vision and goals. And at the same time, of course, India is also a vulnerable country when it comes to climate impact, with a vast population, dependent on the growth of its rural economy. You have extensive coastal areas. The Himalayan region are also particularly sensitive to the changing climate. So the exposure to rising temperature, floods, droughts, all this is causing concerns to people here in India. And naturally, government at all levels are required to look into this climate adaptation angle. I wanted to mention that our President of the European Union, Ms. van der Leyen, visited India in May 2022, so it was a fairly recent visit. And she underscored the necessity to work together on climate action. And this is really an area which is at the forefront of our collaboration here in India. And we do so by collaborating with a vast, broad range of stakeholders. We have a lot of our programs that are targeting climate change mitigation with government, municipalities, urban local bodies, think tank, policy makers. But one very interesting dimension in the project that gathers us today is the fact that we are also able to work with civil society organizations, and as it was highlighted in previous address, you play a critical role when it comes to working closer to the ground, reaching the last miles. I think if I understand well what was translated to me, I mean, there is a need to reach out to that grassroots level to allow everybody to benefit from support and to do their bits also when it comes to climate change mitigation and adaptation. So this is why Jenny CSOs helps with, because it brings CSOs in the pictures, and very importantly, it also brings gender lens to the problem. And this, I come to my second point, why we also feel that Jenny CSO is an important project, because precisely this gender lens is not always systematic in our program, and we need to reinforce the message that women are an important part in the equation when addressing climate change mitigation and adaptation. And in fact,
these are two mutually reinforcing areas, because you don't achieve progress in green transition and in sustainable development if you don't involve the woman. And you don't achieve progress on women empowerment if you don't address the issues related to climate change and green growth, if I may say. So for us, the pursuit of gender equality and environmental goals are mutually reinforcing, as I said, and having women in the lead for sustainable changes is very important to us. In fact, women and girls represent half of the world population, and therefore investing in women economic empowerment makes not only an economic sense, but it also makes social sense. And I just wanted to mention that since the end of 2020, so shortly after this project was initiated, we adopted a gender action plan, which is sort of encapsulating the European Union strategy when it comes to pursuing gender equality and women empowerment. And this is going to, this action plan covers the period up to 2025, and it's going to guide our gender action, not only in Europe, because of course we take a lot of commitment in Europe towards gender equality and women empowerment, but also towards our action in partner country. And there's one commitment that is, that is key and critical to us, is that by 2025, 85% of all our action, all our funded program should have gender equality and women empowerment as a significant objective or principal objective. So there's a very, very strong push from our headquarters that no matter what we do, no matter which areas we are working on, we have to bring a gender lens to it. And to do so, we will continue to partner with international organizations, with think tank, and with civil society actors, so that we are able to bring this gender action down to the ground level. In this gender action plan, there is a very strong, and this is something new compared to the past, but there is a strong emphasis also put on the green transition, actually not only green transition, but also the digital transition, and that sort of echo the previous point made around innovation, and digitalization is part of the innovation equation. So this gender action plan is putting a lot of emphasis on supporting women and girls and men equally to participate in the green and digital transition. And of course, we see opportunities to increase participation of women and girls in decision-making process on environment and climate change. We see an opportunity to have gender-responsive strategies and agreements when it comes to climate mitigation, climate adaptation, disaster risk reduction, and environmental conservation, such as biodiversity, environmental quality, and so on. We want to see more women and girls and men equally participating in the protection of environment and addressing climate change in their daily life. And of course, we want to bring equal opportunities when it comes to jobs and access to resources, and entrepreneurship is, of course, one example also of such support. Genie CSO is one of many projects that are being funded by the European Union here in India. In fact, when we launched this call proposal back in 2018 already, that was really the focus of this funding support, how to bring local civil society actors at the forefront of women and girls' empowerment when it comes to climate and digital transition.
we feel that the green transition and the sustainable development goals offer tremendous opportunities for women employment. And we know that these women and these girls are likely to miss that opportunity if the skills, the capital, and the network for these women and girls are not built today. And this is precisely what the project that gathers us today is all about. It's about building a collaborative approach, so you bridge the knowledge gap, you work on the skill, but you also accompany further these women and these groups so that they are in a position to actually realize their goals and their aspiration. As I said, it's a mix between having the skills, but also having the capacity and the networks to bring this knowledge and this skill further up. And in doing so, I sincerely hope that the project with all of you present today and actively participating in the implementation of the activity on the ground will also be able to address the root cause of low women participation in the labor force, for example. We very much know that the government has enacted various laws and regulation to spur and foster women economic empowerment, but we also need to look at the gender bias, the stereotypes, women's safety in public space, at home. These are all factors that behind the scene also contributes to women being maybe less willing or in a position to participate in this important action and deliberation. So we all have to do our bit to address these gender stereotypes and build the confidence of women and girls so that they can be a beacon of participation in this fight. So with these words, I would like to thank TrekStep for organizing such a beautiful event, such a nice gathering. I would like to thank all of you for having traveled sometimes from far away to be with us today. As I said, this is my first time in Tamil Nadu. It's my first time visiting Jenny CSO and meeting with the TrekStep team. I'm going to be here for 3 days. I know Mr. Jawahar said it's not long enough, but this is what I have for now. And I'm looking forward exchanging with you further during the day. I'm looking forward learning. And I sincerely hope that you will also gain a lot from the discussion that the team has planned for you today. We are engaged in a long-term sort of partnership. These are not projects that are implemented in 1 year or 2 years. We have still more years to come, still a lot of work to do, and we sincerely count on all of you to make this initiative a success for the women and the communities in India, in Tamil Nadu, and in the other states that are engaged in this initiative. So without further ado, shall I say the word? I declare the network established or launched, or how do you want me to do? Thank you very much. Thank you. Thank you very much for a very enlightening speech about even the way forward. And I request Mr. Tyagarajan to deliver the vote of thanks. As the inaugural session draws to a close, on behalf of TrekStep, it's my pleasant duty to propose the vote of thanks. This regional workshop on women entrepreneurship promotion for climate change resilience through CSOs is aimed at showcasing the policy, practice, and enabling environment of the women entrepreneurship. We immensely thank our sponsor, the European Union, for this great opportunity in implementing this important, prestigious project. This program is a part of our broader project supported by European Union for Gender Enabling Network of Innovation and Entrepreneurship, Civil Society Organizations for Climate Ventures. We are very grateful to have with us
Ms. Delphine Presanu, Senior Program Manager, European Delegation to India and Bhutan, New Delhi. She graciously accepted to launch this network and deliver this inaugural address. We thank you, Madam, for being with us today, for having launched this network and also delivered a very inspiring inaugural address. We are also thankful to Mr. Shailendra Mathur, Senior Accounts and Contract Officer from European Union, who accompanied Delphine Madam to complete their ROM process. We are grateful to have with us Mr. Rajaratnam Sir, Chairman of Tamil Nadu Foundation, Chennai. He accepted to deliver this special address. Thank you, sir. We wholeheartedly thank all our state advisors and coordinators who have come from across India to grace this occasion. We thank you all, sirs. We offer our sincere thanks to Dr. Vidyasagar, sir, Ms. Manimegalai, Madam, Director, Head of Studies, Bharatidasan University, Dr. S. Sundar, Director and Principal, Jnanam School of Business, for having come for this workshop to share their valuable experience. Thank you, sirs and madam. We sincerely thank our Executive Director, Mr. R.M.B. Javahar. He is the Chief Architect of all development projects for TruckStep and is also steering all TruckStep members the successful implementation. We thank you, sir, being with us today for delivering a very inspiring speech. We offer our sincere thanks to Geeta Changappa, General Manager, TruckStep, for having delivered a warm welcome address, and Ms. Bindu Balakrishnan, AGM TruckStep, for having given us a glimpse of this project. We thank you, Madam. My vote of thanks will not be complete if I did not thank the participants who are the real heroines of this day, who have come all the way from Tamil Nadu, across Tamil Nadu. Without all your enthusiastic participation, this initiative would not have been realized. I immensely thank all the participants for your active participation and also for your continued engagement with TruckStep. I most sincerely thank the members of the press and electronic media who are always with us, honored us with their presence and coverage. We thank you for all. I also take this opportunity to thank the staff of the Taj Wellington Mews Hotel for all their support, and also to my fellow colleagues at TruckStep for all their efforts to make this function a great success. Thank you all. Thank you all. And